അച്ഛാ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്ട്. Yes. Sorry. Yeah. അച്ഛനെ ഷെയർ ചെയ്യാം. Okay. A very warm good morning and also a warm good evening. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സന്ധ്യ ആശംസിക്കുന്നു. We have been discussing for the past 2 days regarding the formation of different churches or from a movement of the church to churches on a global basis. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ചിൽ ഉണ്ടായതിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടത്. And today we will try to concentrate more on the Indian church. Especially, we will try to see how our church, Malankara Marthoma Syrian Church, and its formation, as well as, so based on this historical development, what is identity expression that the church is supposed to have. So we will try to concentrate on that. നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ സഭയുടെ പേര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പലപ്പോഴും വളരെ ഒരു ചുരുക്കിയ ലെവലിൽ മാർത്ത സഭ എന്ന് പറയും. However, the official name of the church that was accepted is Malankara Marthoma Syrian Church. Malankara Marthoma Syrian എന്ന മലയാളത്തിൽ പറയും, Malankara Marthoma Syrian Church എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതും. ഒരു സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് നെയിം? ഈ പേരുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി? So when we try to understand, we have to see its historical background. So this name was accepted in 1890. 1890 മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭ എന്ന പേര് സഭ സ്വീകരിക്കുന്നു. And this was on the context of the royal court verdict of 1809. ഭാഗവും നവീകരണ വിഭാഗവും തമ്മിലായ കേസ് കോടതികളിൽ നടന്നു. അതിന്റെ ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ആണ് റോയൽ കോർട്ട് വെർഡിക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ആൻഡ് ദാറ്റ് 1889 July 12. And with that verdict, the Reformation group had to leave. So it has to organize itself and give an identity to that church. ഇവിടെ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. One, the church needed to affirm its independent identity. Second, the church needed to affirm its historical legacy. ഒരേ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അഫേം ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ it needs to uphold its history through the whole centuries. നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടതായ സഭയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അഫേം ചെയ്യപ്പെടും. So this name, Malankara Marthoma Syrian Church, actually bears the history and heritage of the church from its early beginning. അതുകൊണ്ട് മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയുന്നത് it's not a new church. It is the existing church which was developed through
centuries. And this name was proposed by an achan named Palathangal Mathai Kathanar. And this was done in a conference which was held immediately after this royal court, and the conference was held in the Maraman church. Now, the name affirms the foundation laid at Malangara. For the Indian Sabhayana, Indiail Tudakam Kuricha Sabhayana Yenulada affirmed. So it's pointing towards the geographic beginning or geographic origin. Second aspect of this name is that the foundation of this church was laid by Apostle Thomas. അപ്പോസ്തലനായ തോമസിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിടപ്പെട്ടതാണ് ഈ സഭ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശക്തീകരിക്കുകയാണ്. Or it's affirming its apostolic origin. The third aspect is സിറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുക. Syriac, it's the Syriac expression. The church which was formed at Malangara by Apostle Thomas has a Syriac expression, which means it uses the liturgical traditions, theological tradition, and hermeneutical identity. അതായത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ശൈലി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. Now, as we move to the historic origin of the Malangara church or the Indian church, now I am speaking about the whole Indian church, not just the Malangara Marthoma Syrian church, but of the whole Indian church. How was the beginning? The church had its beginning in the year 52 AD. And this was done by Apostle Thomas. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കർത്താവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ അപ്പോസ്തലനായ തോമസ് എവിടേട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയത് എന്ന് പല ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. And it is believed that Apostle Thomas came to our India and he started 7.5 churches. In English പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ 7 churches എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. And which are these churches? And you have to have in your mind that when you say about churches, it is not the building structures what we are speaking about. ഒരു കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്, മറിച്ച് we are speaking about the congregations which are formed. So the first place where the congregation was formed was Malangara. Malangara എന്ന് പറയുന്നത്, it's also called as Kranganur, or in Malayalam at present we call it as Kodungalur. In the older days, this place was also called as Musuris, by especially the Greek people. In the Greek writings, you will see this place referred as Musuris. Musuris എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കര എന്ന് പറയുന്നത്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത്, that was the famous port city. Now, second place or second church was Palayur. It's also called as Chavakad. And that is also very near to Kodungalur. Another place or another church, that is Parur. It is also called as Kotakav. And the fourth church is Gokamangalam. Then we have Niranam, Nilekil, which is also called as Chayal. And the seventh church is Koilon. And in the tradition, it's also said he started another church, which is usually referred as half church. Why it is called as half church?
because it is compared to the other churches, other congregations, this was a small congregation. That is one of the reasons. And there are other reasons being proposed by some other scholars also. But the main reason is it's a smaller congregation compared to the... And then I'm not going into the tradition, but just we'll have this, the formation of the early church by St. Thomas in different places. And one of the speciality of these churches, the seven churches, first seven churches, except Nilekal, all the other places are near the sea coast, or there is connection through backwaters. So the travel was very easy at that time. But even Nilekal is on the banks of River Pamba. So going to that place on boat was possible, and that's one thing. And this was believed for a long time, but during the 17th, 18th and 19th, 20th centuries, there was question on whether Thomas has come here, and there were various reasons, especially based on the Western historiography. And also the question was whether it was possible for a Palestinian Jew to travel during that time from Palestine to the southern coast. But now it has been pointed out that by AD 45, the sea route was started, and then ships were coming here for spice trade continuously. So it was possible. And also it is seen that through archaeological excavation and accidental excavations, a number of coins were unearthed from different parts near to these places. ഇവിടെ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം നാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നൂറുകണക്കിന് നാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. And these coins were dated to the first centuries. So that is what. Right. Now, the question is, what is the significance of this historic origin? നമ്മൾ പറയും ചരിത്രപരമായി മാർത്തോമായാൽ സ്ഥാപിതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? One, it affirms the apostolic faith identity. അപ്പോസ്തോലികമായ വിശ്വാസമാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളത് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത് എന്നും കൃത്യമായി അതിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത്. When we say that this church is founded by Apostle Thomas in the first century, it motivates us to see what is the original faith of this community. ഈ സഭയുടെ original faith identity എന്താണ്? Now, when we look into the Bible, in John's Gospel, chapter 20, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെന്റ് തോമസിന്റെ ഫെയ്ത്ത് അഫർമേഷൻ കാണുന്നു. And that faith affirmation was affirmed in the context of resurrection. കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെന്റ് തോമസ് പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ അവന്റെ ശരീരം കാണുകയും അതിൽ തൊട്ടുനോക്കുകയും വിലാപ്പുറത്ത് തൊട്ടുനോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. So that after seeing this, Thomas makes the statement, my Lord and my God. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളോട് പറയുന്ന ചില ഫെയ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ്. It emphasizes on the full divinity of Christ. യേശുവിന്റെ പൂർണ്ണ ദൈവത്വത്തെ അത് അഫേം ചെയ്യുക. And also it affirms the full humanity of Christ. കാരണം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന് മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ ശരീരം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അഫേം ചെയ്യുക. So it affirms the reality of incarnation.
reality of death of Christ, reality of the resurrection of Christ. And not only that, it also affirms our corporeal resurrection. ശരീരത്തോടു കൂടിയുള്ള നമ്മളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ, മനുഷ്യജാതിയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അഫേം ചെയ്യുന്ന ഫെയ്ത്ത് ആണ് അപ്പോസ്തോലിക്, തോമസിന്റെ അപ്പോസ്തോലിക് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് അപ്പോസ്തോലിക് ഒറിജിൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് the കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. Quite often we think that our community of faith is an exclusive community. നമ്മൾ ഒരു വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് സിറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ quite often it is misunderstood that this is an ethnic community. However, when we affirm St. Thomas as or the activity of St. Thomas as the beginning of the church, it negates this exclusiveness, because ആദിമ ദിനങ്ങളിൽ സെന്റ് തോമസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സെന്റ് തോമസ് വന്നതും വരുന്നതും ഒരു ഡയസ്പോറ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിലേക്കാണ്. ഡയസ്പോറ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടയിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നത്, he came here for evangelization. Naturally, he should have shared the faith with the diaspora Jews here. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ ആദ്യത്തെ കൺവേർട്സിൽ you will have the Jewish converts. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന യൂസേജുകൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നസ്രാണികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള യൂസേജ് വരുമ്പോൾ ഈ ജൂയിഷ് കൺവേർട്സിന്റെ ഒരു പ്രസൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ദ ഫെയ്ത്ത് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദ്രാവിഡന്മാരുണ്ട്, Dravidians are there, and also maybe it's not quite sure whether the Brahmins were so active during that period here. So Brahmanical background വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ now you have different sets of people. Jewish converts from Brahmins, converts from Dravidians. So the community is not an ethnic community, but the community is a hybrid community. അതൊരു സങ്കര കൂട്ടായ്മയാണ്, സങ്കര വർഗമാണ്. So that is again another realization that we have when we affirm that our beginning is an apostolic beginning. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, it speaks about our worship life. ആദിമ സഭയിൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന അരാമ്യ ഭാഷയാണ്. ബിക്കോസ് ദ അറാമിക് ലാംഗ്വേജ് വാസ് ദ ട്രേഡ് ലാംഗ്വേജ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം മലയാളം വാസ് നോട്ട് ദെയർ ആസ് വാട്ട് വി തിങ്ക് നൗ. സോ ദ അറാമിക് ലാംഗ്വേജ് വാസ് നോൺ ടു the Jewish converts as well as the basic Christian community here. കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഒന്നുകിൽ കച്ചവടക്കാര്, അല്ല എങ്കിൽ those who are cultivating spices. So they had regular contact with the merchant community from Persia. അപ്പൊ ഈ Aramaic worship pattern, so that is the Aramaic root with Christian fruit. And the fourth one is it emphasizes on the greater antiquity of the church. ചർച്ചിന്റെ കൂടുതൽ പ്രാചീനമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നു. So these are the four. ഞാൻ ഇതൊന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ. And now during the 2nd century, to the closure of the 2nd century, it is believed that we had a visitor from Alexandria. His name is Pantanius. And why it is so important? Because Pantanius speaks that when he came here, he saw a
New Testament writing written by or the gospel according to Saint Matthew. Matthayi എഴുതിയ സുവിശേഷം. And he speaks that this was written in Hebrew script. എബ്രായ ലിപികളിൽ എഴുതിയ അറാമൈക് ഭാഷയിലുള്ളതായ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ കണ്ടു എന്നും അത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. And what is the importance of that? നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് quite often we have the thought that we have seen the Bible only in the very late period after the coming of the Western missionaries. But it is not true. This was a church which had its life centered around or centered on scripture. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് ജൂയിഷ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജൂയിഷ് ക്രിസ്ത്യൻ നേച്ചർ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതും, രണ്ടാമത് ഇവിടെ സഭയിൽ തിരുവചനം അത് നിരന്തരമായി ആദിമകാലം തൊട്ടേ വായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. സോ അവർ ചർച്ച് has this theological affirmation on the full divinity and full humanity of Christ. The church had its faith built on the reality of incarnation, death and resurrection of Christ, and it also affirms the corporeal resurrection of the humanity, and also you could say it has an inclusive nature, because the original community was a hybrid community, and also it's a worshiping community. Then it said that it is a scripture-centered community. Now, we'll move to another time which has given a new identity to this church. നമുക്കൊരു 6-7 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കരുത് വെച്ചാ. Yes, yes. Okay. So we'll move to another period that was around the 4th century and then around the 9th century. So these two times of history are important for the Malankara church. Why it is important? Because you see two sets of migration from Persia. And the first set of migration from Persia happened in the year 345. 345 ആദ്യത്തെ പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം നടക്കുന്നത്. And that was under the leadership of a person called, in English, you write it as Thomas of Cana. മലയാളത്തിൽ കനായി തൊമ്മൻ എന്ന് പറയും. ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. തോമസ് ഓഫ് കാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ you may misunderstand that this Thomas was coming from Cana, but it is not. Thomas of Cana or Kinai Thomen, Kinai in Syriac means merchant. So Thomas the merchant. So that is the usage. And he came from Persia or Persian region, Edessa. And why? Now the question is why he came during that time. That was a period when the Persian church was undergoing severe persecution under the Emperor Shapur II. And as merchants, these people knew that there is a Christian community here in Malankara. So they came here, and then the king here, they accepted them, and they were given land to stay in Mahadevara Pattanam, and that is on the both sides of river Kodungalur river. And the king Cheraman Perumal, he gave them 72 privileges, and we are not sure, we do not have the original copy of that one. What we now have is a facsimile copy of this,
which is kept at the British Museum. So, but now what is more important is that these people who came from Persia, that is around 400 people were there. So when they came here, they were having well-evolved liturgy, faith practices, and all. And when they came here, they now were staying on the northern side of the Kodingalur River, one group, and the other group stayed on the southern bank of the river. Now, what is important here to notice is that ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നത് രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് നോർത്തിൽ താമസിക്കുന്നു, ഒന്ന് സൗത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, they both spoke the same language, they both have the same faith. എന്നാൽ when they stayed there, their practices showed some difference. നോർത്തേൺ ഭാഗത്ത് താമസിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ വടക്കും ഭാഗത്ത് താമസിച്ചവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. So those who are staying on the northern side got into marital relationship with the local Christians, whereas those who are staying on the south, they kept their own ethnic purity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രപരമായ ഇത്രയും ദീർഘമായ പാരമ്പര്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ now you see the formation of two different groups, not on the basis of faith, വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലല്ല, ബട്ട് അവരുടെ പ്രാക്ടീസുകളുടെ പേരിലാണ്, or on the basis of their customs. വടക്കും ഭാഗത്തുള്ളവര് ലോക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻസുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തെക്കൻ ഭാഗത്തുള്ളവർ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ തമ്മിൽ പിന്നീട് വരുന്ന പേര് പറയുമ്പോൾ വടക്കും ഭാഗരെന്നും തെക്കും ഭാഗരെന്നും പറയും, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മളുടെ മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ 90% മേളിൽ വരുന്നതായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വടക്കും ഭാഗരാണ്. And they were formed on the basis of marital relationship between the Persians and the local Indian Christians. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏതാണ്ട് 90% വരുന്നവരെ സങ്കര വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓൺലി 10% വരുന്ന ക്നാനായക്കാർ മാത്രമാണ്, ക്നാനായക്കാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും. So this we have to understand. So when we affirm the apostolic faith, when we say that we had connections with the migrating Persians, we have to understand that this is not an exclusive community, but it is an inclusive community. അതുകൊണ്ട് സുറിയാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണരുത്. ഇനി 825 another migration happened, and this was under the leadership of Marwan Sabrisho. 2 ബിഷപ്പുമാരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, this was the time when severe persecution were undergoing under the Arabs. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നവരെ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് വന്നതെങ്കിൽ മർവൻ സബ്രീഷോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നവർ കൊല്ലത്താണ്. And they were also given privileges by the local king, and that was written on copper plates. And of that copper plates, now 5 plates are available now. 5 എണ്ണം അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ 3 എണ്ണം കോട്ടയത്തുള്ള പഴയ സെമിനാരിയിലും, ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ സെമിനാരിയാണ്, പഴയ സെമിനാരിയിലും, 2 എണ്ണം തിരുവല്ലയിലുള്ള നമ്മളുടെ സഭയുടെ കേന്ദ്രമായ അവിടെ പുലാത്തീനിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചത്. പുലാത്തീൻ അരമനയിലുമാണ്, മെത്രാപ്പൊലിത്തയുടെ
അരമനയിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചത്. സോ വി ഹാവ് ദാറ്റ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. എന്നാൽ മുഴുവനില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട്, അതിനാണ് തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തരിസാപ്പള്ളി മീൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, ഓർത്തഡോക്സി, സത്യവിശ്വാസം. And it also speaks about some of the privileges and given to the local Christian community. And അത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം. One is they were given the authority of the custodians of weight and measures. Second one was to settle the cases in their locality. ഒരു ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ, വേണമെങ്കിൽ മരണത്തിന് വരെ മരണശിക്ഷ വരെ കൊടുക്കുവാനുള്ളതായ അവകാശം കൊടുത്തുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രിവിലേജിനെ കൊല്ലിനും കൊലയ്ക്കുമുള്ള അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ ജുഡീഷ്യൽ പവർ, നോട്ട് അല്ലാതെ കാണുന്നവരെ എല്ലാം കൊല്ലാനുള്ള പവർ അല്ല. എന്നാൽ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആ കേസിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് അത് വിചാരണ ചെയ്ത് ഏത് ശിക്ഷയും വിധിക്കാൻ, ഈവൻ മരണശിക്ഷ വരെ വിധിക്കാനായിട്ടുള്ളതായ അധികാരമാണ് കൊടുത്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പീക്സ്, ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദിസ്, ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ടുഡേ. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മൈഗ്രേഷൻ ഇഫക്ട്സ്? മൈഗ്രേഷനിൽ കൂടെ ഉണ്ടായ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ്? ഒന്ന്, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ക്നാനായക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യും. അവർ പുറത്തുനിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല. അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ രീതിയിൽ, കുറേയൂടെ പരന്ന രീതിയിൽ, യു സീ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വരുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു അരാമിക് ആരാധന പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു അപ്പസ്തോലികമായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നതെങ്കിൽ, ഏതാണ്ട് 2-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ പേർഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ അറാമ്യ ഭാഷയിൽ നിന്ന് സുറിയാനിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. സുറിയാനി എന്ന് പറയുന്നത് അറാമ്യ ഭാഷയുടെ ഒരു ഡയലക്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡയലക്റ്റ് ഓഫ് അറമൈക്, ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് മെയിൻലി ബൈ ദ ക്രിസ്ത്യൻസ്. Syriac was developed mainly by the Christians, and that's the reason why Syriac is called as a Christian language. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അറാമൈക്കിന്റെ ഡയലക്റ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഗ്രാമർ ഈസ് സെയിം, most of the words are same, only the pronunciation has the difference. So the transition from Aramaic to Syriac was very easy. So, and that is the manner in which the church started using Syriac liturgy. നാലാമത്തെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂച്വലി എഡിഫൈയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. പേർഷ്യൻ സഭയും ഇവിടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വലി എഡിഫൈയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഒന്നൊന്നിന്റെ മേളിൽ ഒരു സ്ഥാനം അർപ്പിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് മോർ എക്യുമെനിക്കൽ ദാൻ what we see now in ecumenism. കാരണം അവിടുന്ന് വരുന്ന ബിഷപ്സിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയുമില്ല. എന്നാൽ we have our own many specialities. Fifth one, ഈ സിറിയക് ലിറ്റർജിക്കൽ ട്രഡീഷൻ, സിറിയക് തിയോളജിക്കൽ ട്രഡീഷൻ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്രിപ്ചർ സെന്റേഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നെ സ്ക്രിപ്ചർ സെന്റേഡ് ആണ്. അതിനെ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പെഷീത്തയുടെ ഉപയോഗം. പെഷീത്ത ഈസ് ദ Syriac version of the Bible. And then another important factor is hermeneutics. നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിറിയക് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ, മൈഗ്രേഷന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ, പേർഷ്യൻ ചർച്ചുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്ര ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വലിസത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ അല്ലാത്തതല്ല, ഇന്റലക്ച്വലിസം എന്ന് പറയുന്ന അതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഹെർമന്യൂട്ടിക്കൽ സ്റ്റൈൽ. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം അളക്കുന്നതല്ല, അതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. അതിനാണ് ഉപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൂടുതലും ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സിംബോളിസം.
അത് നമ്മളുടെ വേദപുസ്തക നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിക്കകത്ത് വളരെയധികം കാണാം സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപയോഗം. നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം സിംബോളിസത്തിന്റെ വളരെയധികം ഉപയോഗം. ആൻഡ് സിംബൽസ് ഹാസ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ജെൻഡർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലിംഗഭേദമനുസരിച്ച് ഉള്ളതായ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ വാക്കുകളെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് when we say father, it doesn't mean that you are speaking about a male or male general restricted, അതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നതാണ്. So that sort of an approach you can see in our liturgical tradition. And also we will see that during this time you have the authentic relationship between clergy and faithful. So if you try to see, നമ്മൾ ഈ റോമൻ കത്തോലിക്ക ബന്ധം വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള എഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ പ്രയോഗം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? പട്ടക്കാരും ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇണങ്ങർ എന്നാണ്. ഇണങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ those who are in relationship, കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ പട്ടക്കാരും ഇണങ്ങരുമാണ്. പട്ടക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അൽമായരും എന്നുള്ള പ്രയോഗമല്ലായിരുന്നു, പട്ടക്കാരും ഇണങ്ങരും. ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്, അത് ലീഡർഷിപ്പുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അധിപൻ എന്ന് വിളിക്കില്ല. They called him as അധ്യക്ഷൻ. അധ്യക്ഷൻ means the presiding officer, the leader. And another aspect, മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൊല്ലിനും കൊലയ്ക്കുമുള്ള അധികാരമൊക്കെ കൊടുത്തു, വെയിറ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ആർക്കാണ് ഈ പവർ കൊടുക്കുന്നത്? അളവ് തൂക്കങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് സമൂഹം കാണുന്ന ദിസ് ഈസ് ആൻ എത്തിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ധാർമ്മികതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതായ പവറാണ്. ജുഡീഷ്യറി പവറും അങ്ങനെയാണ്. കൊല്ലിനും കൊലയ്ക്കുമുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരത് സത്യസന്ധമായും നീതിപൂർവമായും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാസ് ഗിവൺ ദിസ് പ്രിവിലേജ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് വർ, when we say that this is a community formed with this aspect, it affirms that this community was an ethical community. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ്. Are we following this legacy? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലെഗസി ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഫൈനലി ലെറ്റ് മീ സേ ദിസ് വാസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി. കാരണം നമ്മൾ ഉദയംപേരൂർ സുന്നോദോസിനെ കുറിച്ച് കാണും. എന്തുകൊണ്ടൊരു സുന്നോദോസ് കൂടി? അതിന്റെ കാരണം ഇവിടുത്തെ സഭ അതുവരെയുള്ള നിലപാടുകളിൽ ഒരു സഭയെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ they always did that through discussion in an open forum. അതുകൊണ്ട് പള്ളി യോഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയക്കപ്പെട്ടു വരുന്നതായ പ്രതിനിധികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് ആകമാനം ബാധകമാകുകയുള്ളൂ. So if the church has to accept a decision, that has to come through a democratic process. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സഭ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക്, ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ളതായ സഭയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും, and what was the vision when we say that this was a church formed by the activity of Apostle Thomas. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സഭ ഒന്നായിരുന്ന സഭയിൽ തന്നെ, വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്നായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസധാരകൾ, ആചാരധാരകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? അത് ഈ മൈഗ്രേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ തെക്കും ഭാഗരും വടക്കും ഭാഗരും എന്നുള്ള വേർതിരിവിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു. അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നായിരുന്നതിന് പലതാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഡൈനമിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ അർത്ഥവത്തായി നമ്മുടെ എങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ചർച്ച് ഇങ്ങനെ പലതാകുന്നതും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിറിയൻ ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള വാട്ട് ഈസ് ആർ ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി